seems to thrive when you have a big challenge like that, and is having success actually? I think we got a lot of guys in the room that thrive under the pressure and really brings out the best in them. So we've been facing adversity all season and at different points, and obviously this one's the biggest challenge yet. But I think the guys are ready for that challenge. Both teams haven't given up much 5-on-5. What do you need to make sure you do to break their structured 5-on-5? Yeah, I think we can be better offensively. We've been defending hard 5-on-5. Special teams have been good for us, and offensively 5-on-5 we can be better. I think we're just not executing well enough, not getting to the net enough. So we got to change that tonight, and it's going to be a big factor. What were the key ingredients in Game 3 that you think you can bring for tonight's game? I think Game 3, I thought our forecheck was really good. Execution was really good early on. I think we're going to need that tonight, especially coming into their building. So start's going to be really important. Do you guys have fresh memories from the 2021, the morning of the number 5 game in Toronto? Is there some reference that you can? Yeah, I mean, personal experience. Just try to, stay relaxed, be excited. It's not over till it's over. So, we're a hungry team. We want to come out and show that we can win this game and go back home. Do you remember how the leaders were acting that day, like Shea Weber, or Carey Price, or Rick Stahl, the older players? I don't know. It's kind of tough to remember right now, but obviously nothing stood out to me that they're acting unusual. So, all those guys were true professionals. They just take it day by day. So, I'm trying to do that and, make sure all the guys are feeling confident and comfortable. Nick, there's a popular, idea from people when you made the playoffs that, this is house money, this is gravy for you guys, like you're ahead of schedule. How do you think of that, or how do you respond to that in terms of that kind of emotion of you guys being here? I think maybe on the outside that was probably something that people are talking about, but internally we're really confident in our group and what we've had since the beginning of the year and what we think we could accomplish. So it starts with Marty. He's confident and we can come in and beat everyone, and same with a lot of guys in the room, and we've shown that throughout the whole year that we can compete and beat anyone. We can't be taken lightly. So, we got to really show our best this game and win one game. Your line is going to see a healthy dose of Pierre-Luc Dubois. We know that from how the matchups played in the first couple of games. So, how do you guys break them? How do you face them? Yeah, I think it's been a good matchup both ways. I think Game 1, thought we did pretty well. Game 2, not so much. Kind of bounced back and forth. So, they've got kind of a mix of everything. And, for my line, we just got to keep doing what we've been doing all season. We figure out ways, new things, just use each other, play with the puck, and, we got to find a way to produce for the team. I know 2021 is obviously, you came back from 3-1, but that playoff run you had in 12, if I remember correctly, you came back in pretty much every series, if I'm not mistaken. So did you draw from that as well? Like, did you learn anything at a young age from that run? I mean, yeah, it's tough to compare a junior run, but I think it gives me a lot of confidence that I've been in situations when I've been down and was able to claw back and win series. So it's definitely different than the NHL, but mentally it's helping me for sure. Thank you. Thanks. J'ai posé la question à Nick tantôt, mais je veux voir aussi ce que tu en penses par rapport au fait que souvent vous avez des gros défis devant vous. Vous devez gagner des gros matchs pour, par exemple, accéder aux séries ou rester vivant. Qu'est-ce qui fait en sorte que votre équipe, on dirait, est meilleure plus le défi est gros d'une certaine façon? Je pense que c'est juste le fait que tout le monde le veut tellement, puis je pense pas qu'on a un moment où on pense qu'on est vraiment fini. Donc c'est sûr qu'on va avoir besoin de ça. Pensez-vous que plus que jamais ce soir, le début de match peut placer vos adversaires un petit peu plus sur les talons à quelque part?
c'est sûr que ça va être important de montrer qu'on est dedans, puis on va nulle part. Mais en même temps, je pense pas que c'est nécessairement plus important, mais c'est pas à dire que c'est pas important non plus. Sens-tu que le fait que vous ayez été dans cette situation-là, de vous battre pour votre survie depuis autant de temps cette saison, fait en sorte que ce matin, ce midi-là, vous êtes un groupe qui est, somme toute, relax compte tenu des circonstances? Je pense pas qu'on est nerveux. Je pense qu'on est excité, puis on a beaucoup de confiance dans le fait qu'on a vécu plusieurs moments cette année où ça semblait être fini pour nous, puis on a montré autre chose. Donc, je pense que, comme j'ai dit, on a de la confiance, puis on est excité à aller gagner un match. Depuis plusieurs matchs, tu joues avec Alexandre Carrier. Est-ce que ça change quoi que ce soit ta préparation, le fait qu'on ne connaît pas l'état de santé d'Alexandre? Pour moi, personnellement, non. Je pense que ça fait plusieurs années ici où on change les choses des fois, puis on joue avec des différentes personnes. Donc, si c'est le cas, je pense que non. Mais c'est sûr que c'est un joueur important pour nous, donc on espère qu'il va pouvoir jouer. Si jamais il ne joue pas, toi, Lane, Caden, vous en donnez déjà énormément. Comment est-ce qu'on creuse encore pour aller en chercher encore plus, justement, avant un gros match comme ça ou dans un match comme ce soir? Ouais, c'est les séries. En jouant pour les Canadiens de Montréal, c'est pas plus facile que ça. What's the feel around the group right now? I think a lot of confidence going into the game, knowing that we're kind of battle tested in this environment where there's been a lot of moments this year where I think people kind of count us out and things weren't looking great for us, and so I think we're confident in our ability to dig deep and show up. But I don't think we need to go into tonight thinking that we need to win the series tonight either. It's you just got to win one game and then move on to the next one. The other night, Marty said, I think it might have been after Game 3, he said, our good is pretty good, and we just have to sustain that for longer stretches of time. When the good is pretty good, what does that look like for you? Well, I think definitely we're making the opposing team's lives more difficult. We're spending more time in their zone, generating more chances than maybe we did last game, and exiting out of our zone a lot cleaner and with more speed than we did last game. So I think those elements lead to us being a lot more difficult to play against. Mike, why do you think your penalty kill has been so effective? I think it's something that we've been working on all season to kind of narrow down our reads and get to know each other as well as possible. But I think there's times where there's been really gutsy blocks, and so I feel like it's a combination of knowing our assignments and then being willing to accept them and do our best with those assignments as well. In the moments that you guys have faced the challenges you're referencing where your backs are kind of against the wall, what has enabled you to kind of play free? I have to think about that. I mean, I think there's a lot of things that you can key in on to gain motivation or energy, and so I feel like we have, as individuals, different ways that you kind of get back into what's meaningful to you and what'll allow you to bring that effort, even though things aren't necessarily going to pay off. So to say that it's the same for everybody, I'm not sure about that, but I feel like the base of it all is that everyone cares a lot in the locker room, and everyone wants to get to that ultimate goal of winning the Stanley Cup, and there's a realization that you can't just kind of end up there one year. You have to keep pushing every single year and taking every chance that you get to try to make it happen. Je te pose une question par rapport aux désavantages numériques. Ça va paraître bien simple, mais c'est-tu le fun pour toi? Tripes-tu de te retrouver dans une situation où ça peut être un thrill d'écouler avec succès une pénalité? T'as-tu du fun dans cette situation? C'est sûr que oui. Je pense que c'est le quatrième match qu'on avait le 5-3. Tu pouvais voir que les partisans apprécient ça juste aussi beaucoup que scorer un but. Quand on a arrêté leur power play, la foule était
incroyable. Donc, c'est le même sentiment pour nous aussi. Je pense que tu peux générer beaucoup de momentum pour ton équipe. Donc, c'est une partie très importante pour l'équipe. Marty's emphasized that word momentum to us at least. I mean, how is his messaging about how to get momentum been received by you guys, and what does that look like? Well, it's such a big part of the playoffs, especially. The emotions are so high, and so I feel like it's easy to allow, every game, the outcome of each game to make you think that that's what the outcome of the series is going to be. And I think at this point, it's, we're in a tough spot, but you can't look too far ahead. You just have to worry about tonight. And, like we talked about earlier, the start will be important to gain a little bit of momentum in the game and gain some energy and hopefully put them on their heels and carry that through the rest of the game. And then, if that goes well, then you carry that into the next game. And that's kind of how the momentum can shift in a pretty quick manner, I'd say. Sachant ce qui peut vous attendre chez vous après une victoire ce soir, Mike, je sais que vous ne regardez pas trop en avant, mais sachant ce que vous recevez de vos partisans dans ces circonstances-là, ça vous fait-tu encore croire plus à une victoire puis ramener ça chez vous, cette série-là? Et c'est ça. Je pense que tu dois regarder ça comme tu gagnes ce soir, puis là, tu retournes chez vous, puis c'est une série d'un match avec home field advantage, tu sais. Puis là, tu vois ce qui arrive dans ce match-là, puis peut-être qu'il y a une septième, tu sais jamais. Donc, c'est important de ne pas vraiment regarder à tout ça maintenant, puis vraiment juste avoir le focus de c'est un match aujourd'hui, puis dès que la rondelle tombe sur la glace, c'est un match qu'on doit gagner. Merci, Mike. Merci, Mike. Toi aussi. Qu'est-ce que tu veux nous dire par rapport à la disponibilité d'Alexandre Carrier ce soir? Ben, on a couple de gars, ça va être game time decision. Je sais qu'on t'a posé souvent cette question-là, mais à quelque part, là, c'est do or die, d'une certaine façon, ce soir. Qu'est-ce qui fait en sorte que ton équipe, face aux défis qui ont été nombreux cette saison, ont toujours, on dirait, sorti du bon côté? Mais je pense que toute l'année, on a montré qu'on est capable de battre des très bonnes équipes. Quand notre dos est sur le mur, on a une bonne réponse. Je pense que c'est le comportement. Je pense que c'est le fait qu'on est ici aujourd'hui. C'est tous des signes qu'on sait qu'on est capable d'aller gagner un match. C'est pas penser plus loin qu'aller gagner un match. Puis je sais qu'on a tout pour aller gagner un match. Tu parlais de l'importance de l'exécution pour aller créer à force égale puis de profiter de vos occasions. Comment, mentalement, si c'est difficile en début de match, il faut quand même persister puis continuer de croire je peux même pas répondre à cette question-là. Ouais. Si tu me dis des si puis des ça, on va être prêt n'importe quoi. Je vais faire un si quand même. Si Carrier ne joue pas ce soir, tes principaux défenseurs, Matheson, et Matheson, ils jouent déjà énormément. Comment t'en demandes encore plus à ces gars-là? Ben, c'est sûr. Si tu manques un joueur comme ça, si tu manques un joueur comme ça, il va falloir remplacer ça un petit peu collectivement. Puis les usual suspects, je suis sûr qu'ils vont ramasser plus de minutes. Mais ce que je veux dire, c'est comme, excuse-moi, ces joueurs-là, où tu as été dans cette position-là, comment tu dig encore plus quand tu penses que tu n'en as plus? Ben, si tu continues à travailler. Il n'y a pas de pilule magique qui va t'en faire donner plus. Je pense que c'est un effort, ça part avec le mental, le mindset, mais c'est sûr que c'est un effort physique. You said a couple guys are game time decisions. Who else is aside from Carrier? I can't really tell. You've mentioned throughout the series how the second or third action is where the execution kind of falls. Have you pinpointed a reason why that is? Is that more you guys, or are they doing something that's preventing you from executing? I think it's us, but I mean, of course, it's not just us. I feel like we have a little bit of space and we don't take advantage of it. Mm-hmm. We feel like probably because of the way the series has been played, I feel like everybody thinks there's going to be something physical every time we collect the puck and stuff, and understanding that shoulder check and understanding what kind of space you're in. It's not always going to be a ton of space, but there's some space. And with that kind of space, you should be able to execute better. And I think we need that. Do you feel like they're getting rid of pucks a little too early? Would that be an example of? I think they feel under pressure at times where they're probably not.
and it's a hard thing you have to feel that. And for me, when I watch tape, it's easy because I pause and I slow it down and stuff. So it's to really be able to feel that in the trenches and understanding that that little bit of space you have is important to execute through that. What's the main source of belief for the Canadiens right now? I think our collective game. I think it's been at the foundation of everything. Every department. I feel like we're solid. Our best in every department is very good. Can we string that together? C'est-tu à soir qu'on donne un sens à ce qu'on a fait pendant l'année pour les bâtir, ces gars-là? Je comprends pas ta question. C'est-tu ce soir que ça prend un sens? Un Quand tu as sens? travaillé, quand ça vient prendre une grande signification, quand on a travaillé pour bâtir une équipe, pour l'amener là où elle est, pour faire les sacrifices qu'il faut pour rentrer en série. Quand tu es rendu le dos au mur, là, est-ce que c'est là que ça prend son sens ce soir? Est-ce que tu as travaillé à bâtir avec eux autres? Oui, mais je pense qu'on a prouvé qu'on est une équipe qui est capable de jouer comme n'importe qui, dans n'importe quelle situation. Puis, à soir, c'est d'aller jouer la game en avant des autres, faire ça ensemble, avec de l'énergie, du travail, du courage, puis une confiance. Puis, je pense qu'on a la confiance. Il n'y a pas une série d'identique, mais est-ce que tu peux t'inspirer des sénateurs qui, hier, refusent encore de partir? Ah oui, tu regardes ce qui se passe en entour de la Ligue, puis tout est possible. La 4e game, c'est le temps plus dur à gagner. On va essayer de faire le job tough. Right. Is Patrick Laine an option for you tonight? Non. No. And is Montembeault even here? Non. Martin, on te pose des questions par rapport à Carrier. Quand on regarde, en ce moment, tu as Struble comme 7e défenseur. C'est-tu à quelque part un luxe d'avoir un gars que tu as laissé de côté récemment, mais en même temps, il t'a montré qu'il pouvait prendre durant la saison, qu'il pouvait te donner des minutes top 4 toutes les fois qu'il a joué avec. Non, on a confiance en nos 7 défenseurs. Puis oui, je sais, c'est du luxe. Je pense pas qu'on avait ce luxe-là. Il y a 2 ans, on avait beaucoup de jeunes. Notre jeune a de l'expérience. Puis ils sont capables de faire la job. Would you think you mentioned momentum? It's been a very, very big priority for you in the last couple of days. It's a pretty abstract term. Are there any tangible things that your team needs to do to get that momentum that you've been focusing on? I feel like, to grab the momentum, it's not one guy, it's not 2 guys, it's 5 guys doing their job in whatever we are on the ice. And when that happens, you're usually going to grab it, and when we lose it, it's not one guy's job to get it back. It's everybody. It's a mindset of understanding where we are in the game, and if you have it, how do we keep it? Hope plays or maybes, almost, that kills the momentum. It goes back the other way. Poor execution will kill the momentum. The face-off parts are a big part of it too. The team might have the momentum, and now you go win a big face-off, and now you execute on the other side of that, and now you're able to get it back just from winning a draw and executing. It's not one thing, but to me, the playoff is all about momentum in games, in series. So we talk about that. We just got to win a game tonight and grab the momentum. Tobish started. Yes.